ले खा नहीं खाएगा Oh, welcome. ओए तो भाग गया Only one. Give to everyone. Take. He's blushing. आपको चाहिए? आप खाओगे? Thank you. Welcome. Welcome. So many people. The innocence of children and simplicity of rural people have always touched my heart. And distributing gifts and treating senior with utmost respect is my way of showing love, which you guys have already seen. Etia video agole ki ase hetu sao bolok. 3 of us in one bike going to a cave expedition. Don't know where, but Prakash jahan leke jayega hum log nikalega wahan bhai. 3 of us in one bike with no helmets. A lot of you might throw a lot of questions like helmet क्यों नहीं पहना, एक बाइक में 3 लोग, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करती क्या, तुम लोगों ने रूल ब्रेक किया, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने रूल ब्रेक नहीं किया होगा। एक ना एक बार जाने अनजाने में रूल ब्रेक कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। सो हमने भी वही किया। ज़िंदगी के रूल्स, नॉर्म्स, प्रोटोकॉल, इन सब को हटा के हमने उस पल को खाली जीने का कोशिश किया। Let's stop here for a while, understand, explore, and then Let's ask now what is the name of the place. I guess we'll do the roads there. Just ask someone. Oh, Motion Cave. इधर ये रास्ता There. ओके मोशन केव नो कितना चलना पड़ेगा हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वॉक 10 minutes 15 minutes 20 minutes half an hour let's see if not then come back Come back and ask somebody to go. Acha, okay. ओके सो এতিয়া আমি কেভটোলৈ গৈ আছোঁ এই নামটো বাৰে বাৰে পাহৰি যাওঁ প্ৰকাশ নাম क्या था केव का মনসুন মৌসুন ओके মৌসুন কেভলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ লগত আছে বিষ্ণু প্ৰকাশ আৰু দুটা ইয়াৰ সৰু সৰু ল'ৰাজনে আমাক গাইড কৰি গৈ আছে এণ্ড ইয়াতে এজ এন মেঘালয়ত ঝাৰু মানে ব্ৰুম মোৰ খেতি বহুত হয় আৰু পেন ইণ্ডিয়াত মানে গোটেই ছাপ্লাই যায় এক্সপৰ্ট হয় এইবিলাক গছ যি আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক এনেকৈ দেখাম এতিয়া এইবিলাক বেম্বু প্লাণ্ট নহয় এইবিলাক ঝাৰুৰ প্লাণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঝাৰুৰ লিভ ঝাৰু মানে কি আৰু কি বুলি ক'ম এইডাল वो क्या बोलते हैं उसको झाड़ू के ऊपर वाले को ब्रूम कहाँ वो ब्रूम ही बोलते ना तो वो সেইখিনি এই গছৰ পৰা এনেকৈ ওলাই ওলাই গৈ থাকিব অকণমান যেতিয়া দীঘল হ'ব তেতিয়া ওলায় আৰু ইয়াৰ পৰা মানে পূৰা মেঘালয়ৰ এইটো জেগাৰ পৰা পূৰা যায় অল অভাৰ ইণ্ডিয়ালৈ এই হাবিখিনি দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকক মই ব্ৰুমখিনি দেখুৱাম অকণমান দেৰি পিছত মাই ফ্ৰেণ্ড who discovered this cave here who found it for how long people have been traveling coming to this cave 7 years 8 years 9 years 10 years 3 years, I think. 3 years no okay আৰু ইয়াত এনেকৈ বেম্বুত এডাল ৰঙা ৰঙা ফ্লেগ লগা আছে যাতে গম পায় নহ'লে যদি গাইড নানে হেৰাই যাব পাৰে Are you going to upload it on YouTube? yes I have a channel Which channel are you? by my name only I will give you the name okay it's a long name he also has a channel Quite a unexplored cave and the roads are not yet properly built. We have just cleared the grasses to make the pathway. And these two local friends are guiding us. This was recommended by Lamun Bro again. A new place, new cave. Oh, they have some thing here. I've come here before, yeah. enjoy entry fee 20 per head I guess the
cave starting here. This was. All right. Yeah. I've come here before. I can just recall it. Wow. We need light. Grand entry. Chalo, let's go. Turn on your lights, brothers, machas. Nice place, but na? If we go from this side and we come out from which side? We didn't come out. We come from this side only. Good, good, good. तो 4G इंटरनेट तुझे उसके अंदर भी मिल जाएगा चल. Wow, this cave looks creepy, man. पानी भी है. Whoa. Brothers are here and I cannot see anything. Prakash, I can keep going as long as the cave exists. আমি গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাইতো গ'লো, but we had no high power torch or headlamps. We just had our phone torch. So video में unnecessary dark videos दिखाने से अच्छा है I'm going to show you whatever interesting I saw. First of all, this cave is very narrow. माने बहुत ठेक এনেকুৱা. Bamboos. Come on, bro. How is it? Okay. Okay. Sure, go one by one. Come on. Okay. Go one by one. Do you have bats here? Man. Oh. This way. Okay, this is the first time I'm getting into a cave. Don't worry, there is always a first time. Okay, where is that? I'm holding one phone on one hand. Go. Let's go. Go, go. Go. Yeah. Yeah, the bag also. Be careful here, huh? Give me bags. Come on. It can be. Now the second thing is এই কেভটোৰ ভিতৰত এটা প্ৰজন্তৰ প্লান্ট আছে বা ফুল দেখিলোঁ চাওঁ আহক. Wow. Wow. Beautiful, na? Yeah. It's in the rocks. Wow. What plant is this? I didn't know. You don't know? No problem, bro. Beautiful. Third, ইয়াতো 3 number पे we saw many spiders and many cobwebs. Come on, bro. We can go up. Holy mother of Jesus, look at this. No. Look at this. No, go because small cave. Small cave? Yes. Come on, let's see. Bro. I'm getting scared. This is a massive spider, man. Come on, go first. Fuck, I hope he doesn't bite. Let's move. And lastly, this cave is a blend of limestone and other rocks. Our brothers who has helped us coming here. Can you catch this? This is a fresh water. You can drink. Walk like a monkey. 4 foot. First let me go. Wow. Crazy. Right? Yes. Come, let's go. Motion cave to Daukri pra 20 kilometers और गांव का नाम क्या था प्रकाश जहाँ से हम आए हैं मौसुनी है. Okay, even the name of the village is Moshun. তাতে সৰু গলি এটা সোমাই আহিছে ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাইছে চাগে.
সোমাই আহি পেলাই আপোনালোকে লোকেল এজন লৈ আহিলেহে গম পাব, নহ'লে নিজে আহিবলৈ দিগদাৰ। চ' ইজোপা গছতে এনেকুৱা ঝাৰুৰ ডাল লাগে আৰু এইডাল দীঘল হ'লে ঝাৰু বনোৱা হয়। আৰু ইয়াত মেঘালয়ত কিমান প্ৰডাকশ্যন হয়, ক'লৈকে যায়, সেইবিলাক ইনফৰমেশ্যন মই অলপ দেৰি পিছত দি আছোঁ। Broom grass, also known as Thesanolina maxima, is a plant which mostly grows at altitude of up to 5,600 feet. Meghalaya's undulting landscape provides the ideal ground for the tall grass because the hills in Meghalaya aren't too high. Moreover, the plant is remarkably well adapted to all kinds of soil and grows on practically all soil surfaces found in Meghalaya, even broken rock surfaces. Given that the grass grows all over the state, it is estimated that its cultivation benefits more than 80,000 families in a state with a population of just over 3 million. Climatic conditions favor the northeast, which roughly grows more than 125,000 tons of broom grass a year. The perishable and the perennial plant panicle is harvested once in a year between January and March. Meghalaya and some part of northeastern states are the highest cultivators of broom grass, and once the finished product is ready, it is distributed all over India. At one point, traders used to give a sweeping statement that Meghalaya is the Jharu capital of India. Because I don't have change, I've taken from Vishnu to give them as a token of money. Sure bros, thank you. This is what we can do. Okay, enjoy. We'll see you very soon. You have a pen? Okay, भाई लोग अपन लोगों का चैनल का नाम ले रहा है प्रकाश और मेरा जिप्सी गुरु गुरु Yes, sir. Mine is Chao Sureng Raj Conver. Okay. When you check, you will get this name. Okay, Okay. you'll get to know. Si Guru Chao Sureng Sureng Raj Conver. Okay guys, bye bye. मिलेंगे. Take care. Time for us to go back to the campsite. Dauki. Good trip. All thanks to Prakash again. Suddenly he कुछ प्लान बनाता है और वो खतरनाक बन जाता है. भूख लग गई है मुझे अभी. देखो भूख भी लग गई सर को. I'm hungry. So let's spin it that way. Before we could start our motorcycle and take off, the young lady came running to us and gave us this. Yes, a bottle of jackfruit pickle. आपका Thank you. Welcome, sir. ये पूरा लेके जा रहा है. Okay, I will take this. Yes, sir. Thank you. Oh, so sweet, yeah. I mean, we have just given 100 rupees to the young kids for guiding us to the cave. We have given nothing to this lady other than clicking a photograph together. इन्होंने ये कटहल का अचार का बॉटल क्यों दिया, इसे आप हॉस्पिटलिटी कहो, इसे आप जेनरसिटी कहो, इसे आप प्यार कहो, ये आपके ऊपर है. बट हमारे लिए हम नॉर्थ ईस्टर्न्स ऐसे ही हैं, थोड़ा सा अजीब बट मन के सच्चे एंड दिल से अच्छे. Thank you so much. We'll Bye come bye. again. Thank you. এফালে বাজি আছে গান আৰু এফালে বাজি আছে গাজনি. মানে আজি ডগৰা বৰষুণ এটা দিব. আৰু যিয়ে নহওক আমি কেনেকৈ কেম্প চাইডলৈ আহি পালোঁহি. গধূলি 10:30 বাজি গ'ল মানে ইয়াত পাওঁতে আৰু ৰাতি যেতিয়া বোটখন ৰ' কৰি আহে অলপ টাইম লাগে কাৰণ বতাহটো ডাইৰেকশ্যনটো সেইটো ছাইডত থাকে. আৰু আহি পালোঁ, একো প্ৰব্লেম নাই. তাৰপিছত আহি পেলাই আৰামছে ভাত খালোঁ. ভাতৰ লগত আছিলে চিকেন আৰু পাতত দিয়া অলপ শুকান মাছ খালোঁ. পেট ভৰিলে. আৰু আজিলৈ মোৰ ক'বলৈ হৈছে গুড নাইট. অ'কে, মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ যে মই এই চশমাখন কিয় পিন্ধি আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেনে? আৰু যদি আপোনালোকে গম নাপায়, এই চশমাখন মোৰ পাৱাৰ্ড গ্লাছেছ হয়. আজি 3 দিনৰ আগতে যেতিয়া ক্লিফ জাম্পিং কৰিছিলোঁ মোৰ চশমাখন পানীত ডুবি গ'ল. মই এক্সিডেণ্টলি মানে আনইনটেনশ্যনেলি মানে পিন্ধি পেলাই জঁপিয়াই দিলোঁ আৰু সেইখন উটি গ'ল. চ' আপোনালোকে কাহানীটো গম পালে নহয় এইখন মই কিয় এনি টাইম পিন্ধি থাকোঁ. এইখনো মোৰ এখন পাৱাৰ্ড গ্লাছেছ. চ' এছ গাইছ, আজিলৈ ইমানেই. বাই বাই, টেক কেয়াৰ, গুড নাইট.